muda, we are getting it. Chema cha juice ukitaka you can bet in it. Ndoto za wengi ni kuget the cred and respecting it. Hatujali kusoma jina while getting it. Niaje sana kwa sana reaction videos, karibu sana to another one. Asante kwa kukua hapa. Kama ni mara yako ya kwanza kujua sana kwa sana, tunaulizanga hapa, mbona hujui tuna exist? Makosa ni yako. Kama we ni regular viewer, subscriber, supporter, nashukuru sana as usual, as you know, for the support na the engagement. Tuna grow pole pole na niko grateful sana for the continued support unayonipatia ama unayotupatia. For hizi reaction videos nimekuwa peke yangu recently. Nimesema kwa the previous video before this one, kwa sababu hatujaanza kuwa charge ndio mtu watch na hatuna a Patreon and the like, itabaki tu mmenivumilia na kusikia maoni yangu na sauti yangu. Though najua unaipenda na unazipenda na unapendanga kuna hii sura, uko tu sawa, usicomplain sana. Once we start charging you, ndio msikie maoni zetu na muone sura zetu, utaona the rest of the crew. For now, utapata kwa reviews na other videos. You can watch our catalog, uwaoneone huko kama umewahata. The previous video that nimetaja ni Upendo wa Kenya featuring a number of Kenyan artists. Iyo ngoma imefanya ni reactie this one. Nimepeana a backstory hapo, nikisema nilisikiza nikashindwa kumaliza, nikaamua kusikiza Tujiangalie remix. The same thing ili happen with this song. Nilishindwa kuimaliza after the opening lines za verse ya Suicide. So nika wrestle with the idea ya finishing the song, ndio ni feature kwa mziki ya wiki 2.0 which itapia bado at the end of the week, ama nifanye a reaction video ndio tutafute views na ndio to grow. Idea kutafuta views ikashinda because I have a chasm that needs to be filled and it needs validity. Ini the latest and the last installment kwa Sauti Soul's Tujiangalie project. Imefeature 4 songs. I was curious kuona how long this would be na how they'll release the songs at the time ya elections. Juu nilikuwa na feel kama ni longer ingepita wakati wa elections, but based on how walikuwa wanaiongelea kwa their posts online, nilikuwa nataka kuona if itakuwa hadi just before the elections, and that has been the case. Iko na ngoma 4. The first one ni In My Head featuring Calligraph Jones. Ya pili Girls on Top featuring Brandy and Mandy, Brandy Maina na Mandy. Ya tatu ni Tano Tena featuring Mviri the Storyteller and Bensoul. Ini ya mwisho Tujiangalie remix featuring Wakadinali and Buruklyn Boyz. Wasanii wa hip hop, mbona out of everyone else tutoe Calligraph kwa equation? Mbona nyinyi ndio mmeamua mfanyiwe remix? Kwani hamjiheshimu? All those songs that Tujiangalie nimezificha kwa mziki ya wiki 2.0. Mziki ya wiki 2.08 ilikuwa na the first 2. Mziki ya wiki 2.09 ya this past week, in fact ya Monday, ni just 2 days. Ni jana actually, when we record over the weekend, so inafeel ni kitambo. Ni jana mziki ya wiki 2.09 ilikuwa na Tano Tena. This is Tujiangalie the remix. Nimesikia kwani ni kesho, nikakumbuka kitu kuhusu Mr. Right na AJ Buruklyn Boyz. Nilifanya a video ya my first time listening to Buruklyn Boyz Nairobi. Ukipata muda, in fact unafaa tu kuicheki. Juu unafaa kuicheki. Shindwa kubali, rudi pange mambo yako poa. Acha tu makati. This is Hip Sound. 5 years tutanani chama. Kawe ni mtu wa sanaa kwa sana. Easy poses ni the reason uko hapa, ni the reason umesubscribe to our channel na unaona hizi reaction videos, because of my intellect and how I break down videos, how I dissect songs. So asante sana once again. What I was supposed to mention ni mwenye anaongea kiambia watu after kupiga kura maintain your peace. Najua ana run for a seat, I think ni seat ya MCA, maybe Umoja tu ama somewhere, but on the run for political office. Atambo he's a chama, si kama you surround it man. Atambo he's a chama. Atambo he's a chama. Atambo he's a chama, si kama you surround it man. Atambo he's a chama. Atambo he's a chama.
Hatambui hizo chama, si kama youth round yetu tunaungana. Hatambui hizo chama, hatambui hizo chama, hatambui hizo chama, si kama youth round yetu tunaungana. Hatutaki uso, musikuja kutupigia kelele. Hatukuangi tribal, so tukitokea musteveve. Hatuadai zizon, nyina hizo brado zenyu mtembe. Shoulder side tunaringa, sini wanamulembe. Peace, love over blood, used tukiungana, check your ratio. But niache si work hard, na tukizeeka tupati hata pension. Nikistep CBD kama NZZ nasikia tu tension. Mdeshe mechelewa na nakuwera na unantu nitaifanya kesho. Kula nduku kunywa ganja ti, sini walopiga luku piga wanja pi. Mambanga umemada vijana wangapi, ache wana ID wengine na bangi. Washa dig vibe, maisha zigzag, sahau mashida na madigda. Kuna time tutashindwa joku keep calm, crime jo ulipa. Tumeshinda tunakuwekea mastika mtaani, na tupea stika titugawane machwani. Koko sick of this shit, wewe ni family, tuna avoid polisi, hizo ndo gani? Hatambui hizo chama, hatambui hizo chama, hatambui hizo chama, si kama youth round yetu tunaungana. Hatambui hizo chama, hatambui hizo chama, hatambui hizo chama, si kama youth round yetu tunaungana. Naona wame flip melody ya Tujiangalie, the original song by Sauti Soul and Nyashinski chorus, Buruklyn Boyz, alafu kuna hizo harmonies za Sauti Soul tulizosikiza ngoma ikianza. Regarding the verses that zime precede the chorus, the reason nilisimamisha mara ya kwanza ni hiyo part ya Suicide, Somsite Veve, hizo Prado, Mulembe, the way ana rap on the beat and the way ili sound ilikuwa offbeat, na kulikuwa na a struggle with this instrumentation, how ana rap. Amezoea drill beats sana na that kind of flow where ni monotone sort of rap speaking. Hapa kuna the trap aspect ya the instrumentation, which kuna obvious aspects za trap ukisikiza drill, but hapa ilimlemea na ndio maana nilishindwa kuisikia mara ya kwanza. That has still been the case for the rest of his vocal performance. Compare this to the second verse na inaifanya iwe more visible na more conspicuous when Wakadinali anaanza kurap. Technical ability yake imekuwa ahead na more precise na polished than the rest of his crew members since the beginning, na unaona pia hapa that is the case. Na verse yake na feel amecover a lot more. Hata the way ameplay with the visuals imewak na verse yake. Mastickers ukupia mtaani nimeziona sana in the past few days, zinabandikwa ngoa hizi matime. Yusai ni 3:17 am. Hizi ndizo hizo masaa hizo shughuli uhappen, alafu mna kanjwa, which inataitua larger problem. So Asaida amegusia issues pia fulani kwa verse yake, but the precision na kukua polished imelaka. Cheki, kwa ground kumemana mapoli wa mblena tumewekea lawama. Same shit mna promise, same shit mna promise, kila time propaganda. Na chenye mna promise, this time last time hamkufanya. Kila mse ana right, takubanja tuna fuck stand up, kuna mse anakukanya. Kila youth come forward bila hair round hii, lazima tutoe hama liars. Kila youth come forward bila hair round hii, lazima tutoe hama liars. Kila mse ana right, takubanja tuna fuck stand up, kuna mse anakukanya. Kila mse ana right, takubanja tuna fuck stand up, kuna mse anakukanya. I'm so sick of this. Huyo ni AJ. Ini kitu musemanga kuhusu verses za Buruklyn Boyz. Enda uone hiyo reaction video yangu nikisikia Nairobi. Nilisema the same thing. That pia nilisema kwa our review ya their debut album East mpaka London. They use a lot of repetition kufeel verses zao. I find it cheap. I also find it to be a huge cop-out. Kwanza with this verse, hakuna any perspective, hakuna anything new that verse yake imetouch upon. Na hiyo kwa danger ya hizi mangoma. Enda uone reaction video ya Upendo wa Kenya kama hujai watch. If this is your first one you're watching, nimezifanya within the same time. As generic as it can get, as bland as it can get. Delivery pia ni lacking.
politician. Fake promises na my wishes. Umekam kunipima na jail. Account balance is insufficient. So we fight between poverty and riches. Step by step na move my inches. Once beaten, twice shy. Akihop on a Prado bye-bye. Once beaten, twice shy. Hawezi mess na crew next time. Wanajifanya wana tu protect. Sinsile ni my taxes wana collect. Easy road pia wazimeku kivote. Think twice bro, never regret. Easy chuo hawazirimeku kivote. Think twice bro, never forget. Atambui hizo chama, atambui hizo chama, atambui hizo chama, si kama youth round it tunaungana. Atambui hizo chama, atambui hizo chama, atambui hizo chama, si kama youth round it tunaungana. This a one for the nation, this a one for the next generation. This a one for the nation, this a one for the next generation. This a one for the nation, this a one for the next generation. This a one for the nation, this a one for the next generation. Mzimbiting piga riunda na Tujiangalie. Mimi na jitip na rizura mpish mamdush tunabite enter us. Tumesaidia wa mama wa baba, youths on the road, youths out there, youths out there, youths out there, youths out there, gomzao mashetani, youths out there, gomzao mashetani. How often tutakai serikali, youths out there, gomzao mashetani. How often tutakai serikali, youths out there, gomzao mashetani. How often tutakai serikali, youths out there, gomzao mashetani. Hello. Atambui hizo chama, atambui hizo chama, atambui hizo chama, si kama youth round it tunaungana. Atambui hizo chama, atambui hizo chama, atambui hizo chama, si kama youth round it tunaungana. So tuwache jogoo wiki for the sake of watu kama Roger wenye wanasaka kazi na Soul Generation ama wengine wetu wenye una watch kwa hii video. For reference unaweza ona Heavy is the Crown review ya debut EP ya Chimano. That midsection is the weakest part of this song, followed na Domani Munga. Nilikuwa nangoja kuona where atakamin after nisikie verses za AJ na Mr. Right. Nilikuwa najiambia so this is another moment where Domani ya kuweka verse. You sometimes when Wakadinali wanafanyanga features iyo ina happeningi, itakuwa featuring Wakadinali but utapata ni Sky ya Domani ama Suicide ya Domani, utapata all the 3 members. So I thought that was the direction, but amekuja with the last verse. The reason imesema ni the weakest following verses B-Boys, Domani very uninspired, hata jajaribu. Same feeling nilikuwa nayo nikireactia Romantic Rivals by Wangeshi featuring Wakadinali, which is from Chonjo, joint project ya Wangeshi na Ska. Granted na appreciate your callback to kuna siku ma youths wataungana, lakini equally to the preceding verses na feel imekuwa cheap. Thinking about this new verse yake kwa Romantic Rivals that nimetaja, kuna a lack of inspiration that nasikia kwa delivery yake na approach yake ya his craft. Another thing nilikuwa curious about outside of kuona how the collaboration itapan out ni kusikiza Sauti Soul. Kile tumepata ni bien akisema tujiangalie, alafu mwisho nadhani that was Savara once again, similar to the previous song Upendo wa Kenya that I am just from reacting to. As of now niko komsa kuhusu Savara's harmonization. Highlight na baki wote nilirefer earlier with Scar's verse sana for his delivery na approach. The rest of the song naweza sema naona wali go all the way out. Walisema we want to finish Tujiangalie with a bang visually, na that is what wameproduce. Sijui mbona waliamua kuifanya as a remix. Maybe that's another callback. It is definitely a callback, but sijui mbona waliamua kusettle on a remix instead of a new composition altogether. Wasanii wa hip hop hapo ndio mmekwa. Hiyo ndio ligi yenu. Nyinyi mnafanya tu ma remix, the rest waki-create vitu mpya. But Mandi walifanya ngoma mpya. Mandi is a rap hip hop gengeton act na calligraph. Lakini point yangu ilikuwa ku identify the visual direction
and the potency behind this video. Wakianza with the visual discretion, nilikuwa nataka kuona kule itaenda, na umeona with the video acts of brutality, acts of assault na violence from the police, watu wenye ni a force that is there to protect not you, the government and the wealthy, and they mete out violence to civilians. Na hiyo ndio the entire video, engagements za their encounters, the police na the civilians, different situations kwa hii country, demonstrations and a number of political and social activities where these occurrences zinatokeanga. Hata back to elections za 2007 tukuje 2017, kuna mengi that ina happen. Hata tukuje the recent years 2021 2020, juu the pictures that wameonyesha tukikaribia mwisho, victims wa the state, na state kukuwa brutal, na the state kukuwa na monopoly of violence. Na the sad story na kuanga that nothing huwa ina happen. Familia na marafiki na watu ambao wanajua hawa victims na the deceased huwa wanaenda up wanaishi na hizo scars for the rest of their lives. The state, the police wanaendelea kufanya what they do since the beginning of time. That is usually the sad situation. Hii video na record on the 9th. Leo ni siku ya voting, which na tie to what Sauti Sol, Wakadinali na Buruklyn Boyz, but Sauti Sol with the Tujiangalie project wamekuwa wakizungumzia kuhusu watu kupiga kura. Hiyo idea ya optimism, idea ya believing in your say ni kitu wameemphasize through the entire project, albeit with a difference when it comes to girls on top. But if you watch the video na even kwa the lyrics, kuna references still to voting na ile power ambayo watu wako nayo when making this decision. I admire that faith in the system personally. Another thing that ilikuwa nitaje hata kwa upendo wa Kenya, hii idea ya unity outside of the idea ya peace, the concept of unity and watu kukuwa one. Hapo wamesema hizo chama tutambui. These are obvious lies, sorry to say. Not really sorry, because hizi ni vitu, if you think about this country, hizi ni vitu una observe. Hii ni a reality and a truth that unajua, unless una choose kuignore na kukuwa blind to the facts za the political situation in this country, ndio utafeel this is a sorry view. Watu wako tied to political parties. This isn't even a discussion or kitu ya kudebate. Secondly, concept vile nimesema ya watu kuungana, hiyo pia, while it is an ideal na understand, hiyo pia kwa a writing point ya wasanii, a springboard where kuna hopes that watu wana seek kuachieve as a people, see a true representation of the political landscape in this country. We are not one, far from it. It's a huge fallacy presented as an ideal in a work, presented as a stance, as a reality as of now na our political landscape since the beginning of time. It's not even close to being a reality. It is not a reality. But naelewa the hope na the faith. Nitasikiza hii ngoma more. Obviously the two songs zitapia kwa mziki ya wiki 2.010 come next week. Look out for that. But should you though? Yeah, look out for that kwa sababu kuna other songs that nimefeature pia that unafaa kuona hiyo video na uzisikize na uniambie maoni yako kuzihusu. Niambie what you think about Tujiangalie remix kwa comment section. All the other videos that nimetaja unafaa kuziona pia kwa sababu nimesema. This is the beauty ya kuwa a follower and a supporter wa sanaa kwa sana, because most likely ushaziona, so hauna kazi, wewe uko sawa. Maybe our older videos, you've not watched all of them, na our Sunday sessions and all the other many videos. But hizi that nimetaja most likely ushaziona, so uko sawa. But wende uone hizo video zingine zetu pia. If you are new, ole wako, uko na kazi ya kufanya. Shukran sana for your time. Like the video tafadhali and subscribe to the channel.